So karibuni sana kwa Let's Talk with the Southsiders. Mimi ndio host wenu hapa. So my name is Hadri and I have two of my friends here. One on my left, one on my right. And they will introduce themselves and also they will tell you what they do as artists or any other thing which they will feel fit to say. Yeah, so it's LonWof here. One on the left, one on the right. Ni kama wezi wenye walisulubiwa na Yesu. Anyway, yeah. So guys, we are here. I'm LonWof Thioh and I'm an artist in general. Lakini nafanya music na I do art pia and there's more. Pia I write scripts na produce a lot of things and yeah. Let's see what's going to happen today. Right, script writer. Very nice. Yes. My name is Lewis Hallow and I'm a rapper. Right, nimesikia sauti ni rapper. Pop Smoke. Yeah. Yes. Wazi. So today we are going to talk about relationship with oneself. As a person, you only. We peke yako kwanza. What do you have in a place, your relationship with yourself? Do you love yourself ama hapana? Ndio question kwanza tunaanza nayo. And there's one thing, having a healthy relationship inaanza na importances zake. So having a healthy relationship, so Kodan, kukuwa na healthy relationship, what does it mean? Inamaanisha nini? Ani kucheza tu. Sijui unajua. Okay. Yeah, unajua ni poa pia ameongea ukweli yake but it's good like that juu pia the viewers hope most of them maybe hawajui but I'd say having a good relationship with yourself meaning yake generally ni you know having peace kukua aspects zako zote za life, mambo na mental state yako emotional state yako and a lot like hata physical state uko sawa, body yako iko fiti. It's all about having balance in life, unaona, because most of the time tutajipata tuko situations zina happen then zina to push off balance, unapata mentally kuna vitu mingi zina kustress, zina kuweka chini, so I think it's about finding balance in life. Sasa tuseme kukuwa na peace of mind is the main thing. Yes, that's part of it. Vitu ni mingi sana. Kuna hiyo peace of mind ni more about mental. Body fitness ni more about physical kuwa physically fit. Emotional state hii inaendanisha na vitu mingi kama hiyo yenye tumesema peace of mind, kukuwa everything is checked. So it's all generally having a balance in these aspects of your life, whether it's mental, physical, emotional. Yeah. Very right. Okay, so having a healthy relationship entails all these things. So Kodan Black, kukuwa na Kodan Art. Hey, Kodan Black ni ule wa majuu. So Kodan Art. Nice name though. Kukuwa na healthy relationship, unaona importance zake ni kama gani? Importance zake ni kama gani? With yourself, ni wewe peke yako, si ati kuna mtu mwingine in your life now, ni wewe peke yako unajichunga, si ndio? Inaleta benefits gani kwa maisha yako personally ama ya mtu yote personally mwenye unaweza ona? Yangu personal. As in, kuwa na healthy relationship with yourself. Unaweza jisaidia kwa vitu mingi sana. As in, like, kama ni kutaka kujiendelesha. Unaweza jiendelesha kirahisi sana. Kuliko kuwa na relationship na vitu inakusumbua kwa akili. Kuta huku unasumbuliwa na hii, unataka kufanya hii. Hiyo tu. Na neza umesema ati ni kujiendeleza. So na kujiendeleza ni vitu kibao sana. Ukitaka kumove from this point to the other point, ukikuwa tu peke yako yani unaweza songa mbali. So mtu anajiendeleza aje? Your healthy relationship with yourself. Sasa unaona ukikuwa hivyo peke yako, kwa hiyo healthy relationship unaweza move on haraka sana
kuliko kuwa kwa mashida shida mingi na hizo vitu zingine. Sawa, wacha tutaona health wise ni vitu gani zinafanya mashida zinakuja za kujiletea na pia za kuletewa. So on my left side, please the man, importance za relationship ya yenye ni oneself but it is very healthy ni kama ni mingi sana. Na nitaanza na yenye our guy called an art amesema about development. Hiyo yake ya kujiendelesha ni story na development. Kuna story na progress na kuna story na growth, you know, growing, una grow. Na pia last time tuliongelea story na maturity, but it's something like that, growing maturely, kuunderstand, kuanza kuangalia vitu in life with a different eye. Kwanza nikisema hivyo, kuna history ya wase wanasemanga, you know, I'm a victim in this, I'm a victim by this. Unapata msee analia serikali nisaidie. I think wase wanafaa waanze kuchange vile wanaangalia stuff. Unaona? Hiyo mentality inaitangwa the victim mentality. Once umeanza kuichange, utapata kuliko before uambie serikali ikusaidie, wewe kwanza utaanza uone ni aje naweza jisaidia, what can I do for myself yenye itanisaidia ni develop ama ni progress. Unaona? Haya, na hiyo growth niyo sasa kwanza kuona vitu differently. Yeah. hey, umeongea vitu important sana. Self ambition alafu inaleta na kujitegemea. Unajua, unaanza kujua before I go to someone like that, what first naweza jifanyia nini. Unajua kitu watu wajuangi ni wewe ndio unajijua better than that other person. Exactly. Yeah. So once umekaa chini uchore life yako, ujue if this is my problem, how fast can I fix it, utakuanga more capable na more efficient kuhandle the things that you're handling in your life. Yeah. Self reliant. Very nice. That's one part of having a healthy relationship. Una get hata kwa watu wengine by everything. Unajua this relationship, it is very big, starting with yourself. Or you can say it starts from God. It starts from above then anteremka chini, si ndio? And it is spread all over that love. Okay, so what is some of the decisions that a person should make ndio asijipate pabaya, when ndio apate that peace in life of having a very healthy relationship with oneself and others also? Decision gani mtu anafaa make? Yes, God and heart. Uji respect kwanza wewe mwenyewe. Alafu usifocus kwa vitu zingine zinakusumbua sana. Vitu kama gani hizo zinaweza sumbua mtu? Kama unapata mtu ako relationship anasumbuliwa sana na watu ya kwao, watu ya huko kwa hali sijui ameoana ameolewa. Sasa vitu kaa hizo inakusumbua, na mwenyewe unataka kujiendelesha. Utajiendelesha aje wakati hizo vitu zinakusumbua? Nakula kichwa mara tume pesa za hizi. Unaona, hata unaangalia hata kama maartist wengine, mtu kwanza unataka kujieka kana ingine ni kujieka na watu wengine. Kujieka na watu wengine hata nawaambia hautaiendelea. Inaitwa self comparison. Kama comparison unajicompare na watu wengine. So mwana jamaa amenunua kitu kama ura hapa amevaa ice, wewe unataka kununua hiyo kitu. Sasa kirere ya nini? Sasa hiyo ni kama tu ujirespect kwanza, alafu put your decisions first kuliko hizo zingine za watu wengine. Utapata idea mingi za kufanya vitu mingi huko hivyo. True. Great. Thank you for that. So watu wajirespect. Respect yourself first before making rash decisions. What's your take? I think making decisions ni kitu very important kwanza kwa when you are focusing on building a good relationship with yourself. In terms of you know, unaweza kuwa na hiyo knowledge ya like to build, I need to do this, I need to go to the gym, to be financially free in life, I need to save money, but hiyo ni knowledge. Kumbuka uja make decision. Decision part inakuanga important sana.
Na hadi mi huambia wasanii wenzangu, ma friends, hii kitu usipo make hiyo decision useme mi nataka kuimba ama nataka kudraw before you utoke kwa keja, manze huko nje hakuna kitu utafanya, utaenda tu kaupepo tu kadogo kakupush hivi, hiyo decision ikutoke, ama tu hiyo dream uko nayo ama inspiration ikutoke. But ukitoka keja kama umemake decision, anything yenye utapatana nayo huko mbele haitaku put down ama iku shut off. So the decision is very important, na simply make the decision to start making a healthy living ama building a healthy relationship with yourself. Na tuko hapa kuwasaidia, we have the knowledge, tuko na the way forward ya kukusaidia. Once umemake your decision, how do you start? We have everything. We are not just preaching ama tunabongana nyinyi just to leave you with the knowledge. We are here also to show you the way forward. So hii ni kama in short paraphrasing that mtu lazima akuwe na goals. Yeah. I get. Ni very important mtu akikeep journals na diaries because ita keep track of life yake, si ndio? Yeah, very very. Si ndio? Sana. So ni same tu na kama ukiamka asubuhi, how you present yourself, una spread bed yako and you go on with your life na order, si ndio? Everything is about order. Everything about this world is about order. Kama hakuna order, ya hakuna anything. Okay, so after the decisions, there's this thing called journeying with oneself after we make decision. How do you do that? So guys, the journey hii ni ile part yenye umemake your decision na umeamua manze nataka ni na unajua life kwanza huwezi take ati uchange everything in your life. Maybe umekaa hivi ukaona like niko na body bigi, I have a lot of fat in my body, so goal yako hapo hivyo umeweka ni ku keep fit, going to the gym to exercise. So kwa hiyo point hapo hivyo ndio journey yako sasa, hapo hivyo ni specific keeping fit na ku exercise. So it's all about that. So once umeamua umemake your decision, the journey is simply looking at yourself. Hapo hivyo sasa ndio unaendanga kwa kioo na unajiangalia, unakaa unaona what do I need to do, unaona. Alafu hapa hivi pia mnafaa mjue, this is the point where you should stop looking outside and focus on the mirror. Ujue like niko hivi and I need to change. But now the journey it has several things that I want to mention. Zinakuanga muhimu sana. It has, after the decision, kuna consistency. Kukua, seme kama umesema ndaendanga gym daily for 1 hour. Make sure that happens at least 4 times in a week. Unaona? Then after the consistency, hiyo ni ku make sure ina happen every time. After the consistency ni ku show up. Na it's almost the same as consistency, but showing up means that when you're facing anything in life, you are ready to show up for yourself. The other thing is patience. Jua kwa hii journey ni story, si unajijenga wewe mwenyewe. It's going to take time, a lot of time, maybe years and many years to come. So kuna wale wasa wanakwanga na hii stuff ya unaenda unalala and you expect ukiamka morning things zime happen. Sana sana wasanii wa siku hizi, they are living in the world of dreams, na world of dreams, if I can explain, ni ile unajiona in a few years I'll be driving something cool, I'll be owning a big house. That's good, hiyo ni poa, but you should wake up. It's good to have the dreams, but you should be a person who I call the doer and not the dreamer. Hakuna fairy tales. Yeah, no fairy tales. You have to, na journey sasa ni kuwork. Journey ni ile point yenye you've planned, you've made the decision, unajua okay, unafaa ufanye. Hapa sana ni kuingia into action. Getting to do the things sasa ziko mbele yako. Na vitu ni mingi, milima ni mingi, utashuka utapanda. But hapa hivi ni story na journey, na ni story na ina take a lot. So patience, you have to have patience na consistency, kushow up. Hata kama jana things didn't go the way you expected, you gotta show up tomorrow, because that's what is expected of you. Yeah, and it's more of a marathon. Marathon inakwanga, it's a long race, na it's not always about the end, the destination. Hivyo ndo tunasahaungu, na ndio unaona hiyo story ya kusema story na dreamer
wasetu wanaonanga the Lamborghini, the mansion, the good life, but hapa katikati hapa ndio inamata msee. Bila hapa that dreams just remains as a dream. So the journey ni story na kuwork hard, kuput it into work manze, kusweat manze, going an extra mile. Kama umezoea kuandika kama you are a songwriter na umezoea kuandika one page in a week, this is about going an extra paragraph by every week. Unaona, unaongeza power as you going, because that the more unaongeza power, the more what word can I use, the more stronger you're getting, the more intelligent, the more wise you're getting. Hata kukamkuochi stuff, the more wisdom you're gaining. Wanasemanga nini, silver and gold wisdom is valuable than silver and gold. Yeah, so exactly. hii information unapata hapa ni important sana. So go out there when you're starting that journey, put it into work, things will work out. In paraphrase, like a person wants the stone to change into bread, akule your bread, but the person doesn't want to sell the stone so that he could get money and go to the supermarket to get the bread. Code and art, I'll not mistake again to say code and black. Though the shirt is very black. So having peace with oneself, hiyo ina entail nini? Inamaanisha nini? Yani kiwewe, kama mimi nataka nikuwe na peace with myself, what will I do? What am I supposed to do so that I will have peace with myself and don't have conflict and have conflicting issues na watu wengine? Unaweza fanya usijikompare na watu wengine kwanza. Weka limit yako ni yani si kubwa sana. Usijieke na msee ako juu. Kama vile huyu msanii mwenzangu alisema ati hata songwriters waimbaji wengine wafikiria mansion nini. Hiyo unajieka na life yao, sasa walisha succeed kitambo. Sasa mtu unafaa ujikeep yani peace with yourself. Ni kama life yako ni hivi, kama unataka kuachieve kwa kitu, na kwanza vile ulisema I don't know bread what hiyo ulisema you need to work hard man. Kujishasha, kujiona. Mtu anajiona na una kitu una kitu. Wasanii wengine wengi nimeona wamejishasha. Mtu anavaa reflector kwa video nikaa anaendesha nduthi na hana kitu. Kujishasha, kujieka ati msee. Unajua wasanii wengi hapa hivi wanajikompeana na watu wengine kiaje. Umeona msee ametolea magari 10 hapo, unataka gari 10 una Mtu wa keki vyake. Kama ni kupiga video, wewe piga vile wewe mwenyewe unaweza. Si uende ukope pesa huko kwa bank kwa kuja kununua gari 10 usote. Exactly. Hapo umesema ukweli. Na this whatever umesema, it brings me to another thing. I mean, I'm thinking of another thing. That is being accountable. No. Because when a person does anything, lazima kuwe na consequences. And the person must be ready to face the consequences, whether good or bad, whether right or wrong, whether left or right. Okay, so what is accountability by definition? Accountability by definition ni responsibility. Ni kukua kama uko na duties fulani unafaa ufanye, make sure you're doing your duties. Kama uko na chores fulani unafaa ufanye, make sure you're doing them. Na accountability kwa hii case yetu ni we personally, life yako ni vitu gani unafaa ukuwa unashughulikia. Unajua by the way tunakuanga na ile story ya like we are, sitaki kusema ignoring, but we take things for granted sana. No, so unaamka like umeamka morning hadi ulimention hiyo stuff, you need to make your bed, unacheki, but tunakuwa like ndaka acha tu niko na shughuli moja, Acha hivi si bed ni yangu, acha ni left. No, you need to take care of that. Now let me give you guys a good example. Kuna place nilikuwa na work and msi akaniambia I used to leave lights on like
room haitumiki and I leave the lights on. So the guy someday akaniambia, you know, like unaniambia unatakanga kuwa stari, like you want to be a manager or something someday, and like yeah, akaniambia but managing is all about taking care of the things that are around you. Why are you letting the electricity go, and why you not being responsible for the electricity? Zima juu haitumiki. So it's all about that. If you have a goal of being a musician or whoever you want to be, a businessman, a manager, a CEO, you need to start taking care of the things around you. Juu if you can manage the things around you now, your home, kaa ni nguo unafaa kufua, kaa ni stuff unafaa ufanye cleaning nyumbani, to homework hivi unafaa ufanye, do them. That shows that once God atakufungulia doors, anze kukupatia vitu bigi utaweza kuhandle. Yeah. Kukuwa responsible. Being responsible also, it teaches your young men to be fathers someday in future, sindio? Also young women to be mothers someday in future. Na hiyo vitu ni very divine. Okay, so there's this thing after responsibility, there's this thing that a person has to do. Okay, this person has to do njia ataona life yake iko fiti, which I will call it tracking the life. Ndio ukijua past yako utakuwa unajua vile future yako inaenda. We don't erase past, because the past define the present, na the present will define the future. So what do you say about tracking your life? First of all, before I say anything about it, naweza taka ni define. Na tracking your life ni simply, it's just kukaa chini kuona what is happening in your life. Na hii inakwanga very important stage. Kukaa chini, you know, you're not focusing with anyone else, it's you. So unakanga chini unaanza kuona, you know, how do I talk? Unaona? How do I react? Msee akinikasirisha, how do I react? Na ni vitu mingi, you can't just track your whole life once. Vitu ni mob. But I always say, first start by tracking your time. Juu time ndio kitu most important, na hiyo ndio kitu kila mtu sahi ako nayo. Unaweza kosa do sahi, lakini uko na time to make money for the future. Yes, sahi unakosa. So track your time first. Na the best way nasemanga hivi, anza kuona time yangu, the moment nimeamka, how is my time spent? Do I do the things I need to do, ama na wastingi time yangu? Unacheki? Haya. Nani from the morning umeamka to the morning the moment you'll sleep. See that you just track your day during the day. Hata usiku, there is time you can use to do something. Maybe even read a book. Give yourself some knowledge. So track your time. Once umetrack time yako, utaanza kufiti now the decision uli make, ama hiyo jani uliamua kurun, itapata sasa space juu umemake time. But kama time yako ina consumiwa na vitu zingine, you won't find time to do the things you need to do in your life, and at the end of the day to have a good relationship with yourself. Yeah. Time planner, time saver. Wow. This is your host Hadri, and on my right and on my left is Fleazy and Code and Art, and they have talked about relationship with oneself. Very sensitive topic, and I hope you'll note it, take it to your head and implement it in your life, so that life ikuwe peaceful and nywe kabisa. And so guys, shout out to my cameraman pale on my left side, Rhyno mwenyewe, Ugali man, and SIRMY mtoto wa Delilah pale, kudos sana. So guys, don't forget to subscribe, share and comment. Kudos, much love.